kokelana ka thendara swi yimisa mphakelo wa mati eka miganga ya le Giyani. Thabo Bester a thola advocate Dali Mpofu na Zandile Mshololo tani magqweta yakwe. Kasi ka mitlangu Proteas va ombana Australia eka ntlangu wa vumbirhi wa mphikizano wa Khapu ya Misava lowu nga khomeriwa eIndia. Vakanela Mahungu ya SABC ririmi ra Xitsonga va perile. Hi sungula mahungu exifundzeninkulu xa Limpopo laha tithendara kumbe tithendara ti nga van'wamabindzu eGiyani va le ku vangisaneni ka tithendara ta mati ya project wa mati emigangeni ya le Giyani yi yime empfhukeni nakambe project liya. Huvo ya mabindzu va le Giyani va yimise ntirho wo hoxa tiphayiphi va koxa leswaku ku va vona va nyikiwaka tithendara leti. Mfumo wu karhi wu kanerisana na vona. Projeke yo yisa mati eGiyani yi sungule lembe ra 2014. Xiphemu xo sungula xa projeke xi suse mati edan'wini ra Nandoni ku ya eka Ransami leswi nga durha 9.2 wa mabiliyoni ya tirandi. Xiphemu xa vumbirhi xi languteriwe ku susa mati edan'wini ra Nsami ku ya eka miganga yo hambanahambana eGiyani. Projeke yi yimile nyana eka nkarhi wa sweswi endzhaku ka loko nhlangano wo yimela van'wamabindzu wa le Giyani wu yise swivilelo swa leswaku a va thoriwanga ku yisa vukorhokeri eka projeke leyi hambileswi a va tshembisiwe leswaku va ta thoriwa. Lexi vilelaka xona i subcontracting leyi vo ka va nga nyikeki vanhu va Giyani ku va kota ku yi tirha va ti tirhela hi voxe. Leyi va nga le ku yi tekeni subcontracting sweswintsongo sweswi nga le ku tirhiweni because construction note loko yi pfuka yi fikile lawani a yi tivi munhu la nga tsaka benefit la Giyani. And mabiliyoni ma le ku tirhisiweni timiliyoni ti le ku tirhisiweni. Vanhu va Giyani vo hlalela va yima hi tifense vanhu va le handle va ta va kha va tirha va teka rifuwo leri va nga na rona va huma va famba. Se leswi va lava swona ti-subcontract ku a hi languteni kwala kaya. Loko projeke ya ha yimile vaaki emigangeni leyi khumbekeke va pfumala mati. Eka zingizingi kona vaaki va ri va ye mahlweni va xava mati hambileswi ku nga na tiphayiphi leti nga le ku ceriweni emugangeni. Amapfa mathona minkarhinyana liya a hi na tiphayiphi letiya to thumeketeriwa ta khale ka mfumo lowuya mara sweswiwani va ngo ku le ku lunghisiweni ka ku mati ya ta nghena nga ku swa swi nyanya swi swa kona. Amutini wa mina ni na xikhalo xa mati a ni na mati ende mati loko ni ma xava jojo ni xava hi 300. Mati a ma kona a sogola sweswi se tsutsuma 2 weeks lanwa a ku na mati mo xaviwa. Loko i nga ri na mali a wu nwi mati a wu hlambi. Mfumo wu vula leswaku wu le ku tihlanganiseni ni nhlangano lowu vilelaka ku kuma xitshunxo. Tanihi ndzawulo hi ya mahlweni hi vonanisa na vona leswaku ku thoriwa ka tikhampani leti swi fambe hi ndlela leyi faneleke. Naswona vaaka muti va Giyani va ve na xiave na vona eka tithendara leti hinkwato leti ti katsakanya timasipala leti ti ri tinharhu. Ndzawulo ya mati ni nkululo yi tiyimiserile ku burisana na vona hi vonisana ku va hi kota ku fika emakumu hi ololoxa xiphiqo lexi leswaku ntirho lowu wu va hi hetisa projeke ya mati ya Giyani ku ya emahlweni. Ku languteriwe ku va na tin'wani tihlengeletano eka vhiki leri leswaku mhaka leyi yi ta ololoxiwa. Epimani Balo wa Mahungu wa SABC eGiyani. Vachuchisi va engetele swin'wana swihehlo ehenhla ka vahehliwa hinkwavo eka nandzu wo baleka ka Thabo Bester ekhotsweni. Vahehliwa sweswi va langutene na 34 wa swihehlo swa milandzu yo hambanahambana. Mhaka vona yi yisiwe ekhoto le henhla eFree State hi Nyenyenyani lembe leri taka. Vahehliwa lava nkaye va katsa yena Thabo Bester na murhandziwa wakwe Dokodela Nandipha Magudumana. Sweswi Magudumana hi yena muhehli wo sungula kasi Thabo Bester u tiyise xipano xakwe xa magqweta hi ku thola magqweta ya ndhuma advocate Dali Mpofu na advocate Zandile Mshololo. Vahehliwa va ta tlhela ekhoto lembe leri taka hi n'hweti ya Nyenyenyani ku ya lulamisela ntengo. Vachuchisa ka ntengo dlawa ka Senzo Meyiwa va ri va lulamile ku ya nyika khoto switatimende swa vahehliwa vambirhi loko va pfumela nandzu. Muavanyisi Ratha Mokgwatleng u bohe leswaku mhaka leyi ya tengiwa hi le tlhelo hi wa vuntlhanu kona ekhoto le henhla Pitori.
vahihliwa lavambirhi va vuriwa ku va va yisiwe laha meyiwa a nga baleseriwa kona laha va nga fika va byela maphorisa hi laha mhangu yi nga humela ha kona. Hi le tlhelo magqweta va ri switatimende leswiya a swi lulamelangi ku amukeriwa tanihi vumbhoni eka ntengo. Va hehla leswaku vahehliwa va bukuteriwe ngopfu hi maphorisa loko va karhi va konanisiwa. Ntlhanu wa vavanuna va karhi ku tenga milandzu yo dlawa ka n'watipala wa Fana Mafana loyi a nga baleseriwa a lova hi lembe ra 2014. State is now at a point where we want to present the various statements made by the accused persons. The state is in possession of a confession as well as a pointings out made by accused number 1. The state is also in possession of two confessions made by accused number 2. The state also intends to lead evidence on the warning statements of all the accused. As far as the confessions are concerned, I've been informed by Mr. Ramusipele that the admissibility thereof is being challenged on various grounds, which they will in due course advance. And that applies to the pointings out as well. As far as the warning statements are concerned, the position is not yet clear. I'm yet to be informed by my learned friends what their position is regarding the warning statements. But be that as it may, the state will request that one trial within a trial be held regarding the admissibility of all these documents as the evidence is interlinked. Vana vambirhi lava nga lova endzhaku ko vuriwa ku va va dye swikhekhana leswi nga na chefu va lahliwile ka vona election ra Naledi eSoweto. Swifantani swimbirhi Neo Gang na Leon Jele wa ntsevu wa malembe va love vhiki leri nga hundza. Un'wana wa vona vana loyi va nga dya swin'we swikhekhani wa ha ri exibedhlele kasi lowun'wanyani u humesiwile exibedhlele. Loyi a ha ri ku xibedhlele u vula leswaku wa ha ri eka xiyimo xa khombo. Makhelwani wa vana lavambirhi namuntlha u hlamusele leswaku ndhawu ya vona yi tele ngopfu hi makondlo leswi endlaka leswaku swi nga endleka ku va na chefu eka swikhekhani leswi va nga swi dya. Holobye bya timhaka ta matiko mambe na Lady Pandor u kombele matlhari ehansi exikarhi ka Israel na Hamas ya le Palestina. Kwalomu ka magidimbirhi wa vanhu kusuka ka matlhelo hinkwawo va dlawile kusukela nyimpi sukile maheleni ya vhiki. Mani Pandor u ri matiko ya misava ya koka milenge ku tisa xiboho xa nhlangano wa matiko UN milana na xiphiqo xa Israel na Palestina. Got to say we are very, very concerned as South Africa. As you would know, for many, many years, our country has been arguing that all the United Nations resolutions on the two-state solution need to be respected and implemented. And we've called on the global community, and particularly the United Nations, to be more robust in supporting a movement toward a peaceful resolution of the conflict that has existed for over 7 decades between Israel and Palestine. We know that for many years, the people of Palestine have been under occupation, have suffered a great deal of injustice, and have had a strong desire for freedom. We also know that the people of Israel wish for security, and we would hope that the people of Israel will call more and more for a peaceful settlement between these two brotherly people and work toward a peaceful outcome that gives effect to the United Nations resolutions on this matter. We would call for peace. As South Africa, all violence is something that we do not support from whatever side it may come. We believe as nations there's an important role we play in protecting particularly innocent civilians, public infrastructure, and none of us can ever be satisfied at being advocates for war. South Africa will never do that. We will call for peace and a settlement of this matter. It has just been allowed to go on for too long.
the world community has not done enough, so shouting from the rafters does not assist. Let us now show the leadership to help these nations arrive at peace. Kasi loko mavhengeleni vatswari va hehla ku yiva ka swakudya exikolweni lexi le Mpumalanga. Tshama na yena. Malangute mahungu ya SABC kasi ku hlela languta hungu leri nga rhanga madyambu lama ku kokelana ka tithendara eka n'wamabindzu swi yimise pfhumba ra ku nghenisa mati nakambe eka muganga ya le Giyani. N'wana wa jaha wa khale ka murhangeri wa khale ka Phutatswana Lucas Mangope u ta va muyimela kulangwa wa vupremiya ehansi ka vandla ra Action SA exifundzeninkulu xa North West. Kwena Mangope u tivise ximfumo hi president wa vandla Herman Mashava namuntlha eJoni. Action SA va sungule pfhumba ra vona ro lulamisela nhlawulo wa 2024 hi ku tivisa muyimela kulangwa eka xitulu xa buholobyenkulu exifundzeninkulu xa North West. It gives me immense pleasure to announce the first of Action SA premier candidates out of the 9 for the upcoming elections. I present to you in particular people of the North West, one and only Khosi Kwena Mangope. Kwena, thank you so much. Thank you for accepting this huge responsibility. Mangope uri u langute ngopfu eka ku vuyisela xindzhuti eNorth West. I and many Action SA members like Nehemiah have witnessed the systematic destruction and mismanagement of the Northwest province in particular and South Africa in general. N'wana wa khale ka murhangeri wa tiko xikaya emurhangeri hi tlhelo ra swa vuhosi naswona u vile na xitulu eka vutratiko SANDF. A hi munhu loyi a tinghenisa ngopfu eka swa politiki ku kondza hi 2021 loko a thoriwa tanihi mutshamaxitulu wa Action SA eNorth West kambe u ri leswi a swi n'wi chavisi. I don't have to have experience to know if the country is headed towards disaster. I don't have to have that experience, but I can assure you, I grew up in a political home for many, many years. I'm a Khosi as I am, and I want to tell you, Bukhosi is politics, maybe at a confined area. Now I'm expanding. Action SA va ta nghenela nhlawulo wa tiko na wa xifundzankulu ro sungula hi 2024. Vatswari va vana va xikolo xa Emfundweni Primary eVal Bank Mpumalanga va pfale xikolo va hehla leswaku ku na vukhamba byo yiva ka swakudya exikolweni lexiya. Vatswari va kombile ndzawulo ya dyondzo ya xifundzankulu ku yimisa hinkwavo lava nga le ku lavisisiweni mayelana na vukungundzwana lebyi. Hambiswiritano ndzawulo a yimi na swona ku pfariwa ka xikolo vatswari naswona va kombela vatswari ku va nyika nkarhi wo endla vulavisisi. Kwa matiko IMF wuri leri ku vile lembe ro tika swinene hi tlhelo ra ikhonomi eka matiko yo hlaya ya Afrika. Ikhonomi ya matiko lama hi ku angarhela yi languteriwe ku kula hi 3.3% ntsena eka lembe leri. Kasi Afrika-Dzonga ku kula ka ikhonomi staya hi matshalatshala yo herisiwa ka load shedding. Nkwama wa swa timali wa matiko ya misava wu vula leswaku ku tsekatseka ka inflation endzhaku ka nyimpi ya Russia na Ukraine hi swona swi endleke leswaku ku va na mintswalo ya le henhla misava hinkwayo. IMF yi vula leswaku ikhonomi yi nga ha tsana ra vumbirhi kwala ku fambeni ka lembe hi 9.9%. Kambe vuvekisi bya phurayivhete i bya nkoka hikuva byi ta andzisa ikhonomi ya matiko ya Afrika. In sub-Saharan Africa, growth for non-resource intensive economies is expected to average 5.9% in 2024, whereas in North Africa, growth in non-resource economies is forecast to be relatively subdued, slowing from 3.7% this year to 3.5% in 2024. IMF yi engeta yi vula leswaku inflation ya ha ri ehenhla naswona yi hunda mpimo lowu matiko a ya langutele wona. Still, inflation remains too high in many countries, adding to the cost of living challenges facing the most vulnerable.
More than 158 million people on the continent, 13% of the population, are acutely food insecure. IMF yi vula leswaku hambi leswi swi tikombaka ingaku swilo swa nyawula loko ku langusiwa ikhonomi ya matiko, kambe nkarhi wa ku ba nkulungwana a wu se fika. Thlandla kambirhi, IMF yi vula leswaku mafambiselo ya timali ta matiko swi fanele ku tekeliwa enhlokweni swinene. Naswona eka malembe ya mune lama hundzeke ku ve na ku tsana ka ikhonomi laha xingungumana xa COVID-19 xi nga nyanyisa ntshikelelo wa makulelo ya ikhonomi. IMF yi engeta yi vula leswaku sweswo swi fanele ku lulamisiwa hi ku languta swiphiqo leswi ntshikelelaka nhluvukiso na swidingo swa ku andzisa ikhonomi ya misava. I Matimu Khosa vikelaka mahungu ya SABC kusuka eJoni. Kasi mali ya kaya randi yi tile loko pimanisiwa na timali ta n'wana matiko. Xava dolara 18.81 cents, pondo 23.17 cents, euro 19.19 cents, kasi pula ya tiko akla na Botswana i R1.37 cents. Minkavelo ka JSE a yi ri ehansi namuntlha. Nsuku $1,870 a ounce, platinum $881 a ounce, kasi nxavo oil mbesi $89.20 hi mphongolo run'we. Xipano xa rixaka xa cricket xi ya ombana xa Australia eka ntlangu wa vumbirhi wa mphikizano wa xidlodlo xa misava eIndia. Ntlangu wu ta va mundzuku. Afrika-Dzonga va ya eka ntlangu wa vona wa vumbirhi wa mphikizano wa ICC World Cup hi vutitshembi lebyikulu endzhaku ka tlangelo ra kahle ehenhleni ka ntlangu wa vona na Sri Lanka. Aiden Markram, Rassie van der Dussen na Hendrik Klaasen a va beta kahle swinene, laha hinkwavo ka vona va nga va na mitsutsumo yo tluladzana. Va tirhe kahle swinene ku va xipano xi fikisa 428 wa mitsutsumo, lexi ku nga va xikoro xa le henhla eka cricket ya siku rin'we. It's certainly not about me, but about, you know, as you mentioned there, the grit and determination that the guys showed. You know, something that we often reflect upon is, you know, what are the conditions? What are our best options according to the conditions? And I think that was pretty much a perfect day, breaking records, opportunities to score 300s. Doesn't come around every day. So we'll certainly take that as a massive, massive confidence booster going into the rest of the tournament. Kambe ti-Proteas va wu tiva nxungeto lowu nga kona loko va ha tlanga na Australia leyi lavaka ku wina ntlangu lowu ya mundzuku. Personal experiences against them when their backs against the wall, they're going to come out firing. Knowing their personality, it doesn't take them away from their style of play. They're going to come harder. So what is our response to that? Our response to that is really trying to stay in our bubble of process. And I know I'm sounding like a stuck record here, but that's certainly been our language. It's not necessarily fighting fire with fire. It was, what is the identity of the South African team? Afrika-Dzonga va na vutitshembi lebyikulu endzhaku ka ku va va hlule Australia eka ntlangu wa ti-series ku nga se sungula mphikizano wa World Cup. We'd like to pride ourselves on preparation and process. So yes, there's confidence coming out of a series that we were 2-0 down and winning 3-2. And, you know, for the most part, a lot of those players were part of that series. But yes, there are certain threats that are going to be posed, one against these conditions, and obviously one or two players that didn't play in that series. The Proteas va ta va tshembele ka Lungi Ngidi, Kagiso Rabada na Gerald Coetzee ku va va hlasela Australia. Indlela va ka hina I mahungu lama mkhomela wona ka siku ra namuntlha endzhaku ka mavhengele ku ta landzela xipiko xa maxelo na mani na Thomas. Mina vito I Musa Mabona.
riperile a langutiseni leswaku maxelo ya namuntlha hi khomele yini. Timpfula ta tikha ti langutiseriwile loko hi langutisa kona kwala Northern Cape, tindhawu tin'wana ta kona kwala Free State laha nga ta kha langutiseriwa kwala ka 60%. Mpfula yi ta kha yi langutiseriwile nakona loko hi langutisa kona kwala Eastern Cape, laha nga ta kha ya mahlweni ka mita kha langutiseriwa mapapa loko hi langutisa kona kwala Limpopo. Cape Town yi ta kha langutiseriwa ku va ku ri na mpfula leyi nga ta va yi ri kona ka mita kha langutiseriwa mpfula yo vevuka kona yi ta kha ya mahlweni ka siku ra mundzuku ku ya fika nakona kwala va Uppington kona kwala Northern Cape laha nga ta kha langutiseriwa mpfula leyi nga ta va yi ri kona ya matimba 80% loko hi langutisa kona kwala Mpumalanga, tindhawu tin'wana ta kona kwala Bloemfontein. Free State yi ta kha langutiseriwa mpfula xikan'we kona kwala KwaZulu-Natal. Eastern Cape yi ta kha ya mahlweni na mpfula leyi nga ta va yi ri kona eka siku ra mundzuku kambe ta kha langutiseriwa mpfula ya tilo loko hi langutisa kona kwala Free State leyi nga ta kha yi nghenelela eka siku ra mundzuku na tindhawu tin'wana ta kona kwala North West leyi nga ta kha ya mahlweni kambe ta kha langutiseriwa maxelo yo saseka loko hi langutisa kona kwala Western Cape kambe ka swilemukiso ku ta kha ku ya mahlweni mpfula ya tilo yi ta va kha ya mahlweni loko hi langutisa kona kwala Free State, tindhawu tin'wana ta kona kwala North West na kona kwala Northern Cape, Eastern Cape na kona kwala KwaZulu-Natal mpfula ta kha yi langutiseriwa ku ya emahlweni. Kona exifundzeni xa Gauteng maxelo ta kha langutiseriwa ku saseka kambe ta kha langutiseriwa na mpfula leyi nga ta va yi ri kona loko hi langutisa kona kwala Castleville xikan'we kona kwala Pitori, Bronxspruit na kona Joni maxelo ta kha langutiseriwa ku saseka ku ri na swipfulana swo vevuka leswi nga ta kha swi nghenelela kambe kona exifundzeni xa le Limpopo ku ta kha langutiseriwa maxelo yo saseka loko hi langutisa kona kwala Lephalale, Tshabazimbi xikan'we kona kwala Bilavila. Polokwane maxelo ta kha hisa kambe ta kha ku na swipfulana leswi nga ta kha swi langutiseriwile ku va swi ri kona loko hi langutisa kona kwala Giyani ka Maphata maxelo ta kha langutiseriwa ku saseka hi nga rivali na kona kwala Holofani maxelo ta kha langutiseriwa ku saseka. Phalaborwa na kona ku ta kha langutiseriwa ku hisa swinene xikan'we na kona kwala Tzaneen laha nga ta kha langutiseriwa kona kwala ka 30 wa ti-degree kambe exifundzeni xa le Mpumalanga maxelo ta kha langutiseriwa ku saseka na kona loko hi langutisa kona kwala eMalahleni eMiddleburg xikan'we na kona kwala Skukuza maxelo ta kha langutiseriwa ku hisa swinene kona kwala ka 34 wa ti-degree kambe exifundzeni xa le Mpumalanga xa le KwaZulu-Natal kona ku ta kha langutiseriwa maxelo ya le hansi na kona ku ta kha langutiseriwa mpfula leyi nga ta va yi ri kona loko hi langutisa kona kwala Ladysmith xikan'we na kona kwala Kokstad maxelo ta kha langutiseriwa ku va ehansi xikan'we na kona kwala Port Shepstone hi nga rivali na kona Pietermaritzburg maxelo ta kha langutiseriwa ku va yi ri ehansi. Kona Eastern Cape ku ta kha langutiseriwa maxelo le hansi, Gqeberha yi ta kha langutiseriwa maxelo le hansi xikan'we na kona kwala Makhanda laha nga ta kha langutiseriwa mpfula leyi nga ta kha ti ya emahlweni kambe Mthatha na yona yi ta kha langutiseriwa maxelo le hansi laha nga ta kha langutiseriwa kona kwala ka 21. East London yi ta kha langutiseriwa kona kwala ka 22 wa ti-degree kambe exifundzeni xa le Western Cape maxelo ta kha langutiseriwa ku va ehansi na kona ku ta kha langutiseriwa ku titimela loko hi langutisa kona kwala Cape Town xikan'we na kona kwala Hermanus. Cape Agulhas na kona ku ta kha langutiseriwa maxelo le hansi kona kwala ka 18 wa ti-degree kambe maxelo ta kha langutiseriwa ku va ya kufumelela nyana loko hi langutisa kona kwala Beaufort West laha nga ta kha langutiseriwa kona kwala ka 24 wa ti-degree ku ta kha langutiseriwa maxelo le hansi ku titimela a Sutherland xikan'we na kona kwala Springbok. Uppington yi ta kha langutiseriwa maxelo yo saseka loko hi langutisa kona kwala ka 26 wa ti-degree kambe exifundzeni xa le Free State maxelo ta kha langutiseriwa ku va i ri ehansi na kona ku ta kha langutiseriwa maxelo yo titimela loko hi langutisa kona kwala va Barthaville. Bloemfontein yi ta kha langutiseriwa maxelo le hansi xikan'we na kona kwala va Frankfurt laha nga ta kha langutiseriwa kona kwala ka 24 kambe North West maxelo ta kha langutiseriwa ku hisa loko hi langutisa kona kwala Tosca, Taung xikan'we na kona kwala va Vryburg. Klerksdorp yi ta kha langutiseriwa maxelo yo saseka xikan'we na kona kwala Potchefstroom. Hi swona swi mi khomela swona eka maxelo riperile.